Imagina por un momento que tu cuerpo es como una casa que ha protegido tu vida durante décadas, una casa fuerte, llena de historias, pero que necesita mantenimiento para seguir firme, estable y segura. Hoy no vamos a saltar, no vamos a correr, no vamos a hacer movimientos bruscos. Hoy vamos a trabajar con algo poderoso, silencioso y profundamente efectivo, los ejercicios isométricos. Si eres una persona mayor, este tipo de ejercicio puede ser uno de los mejores regalos que le da a tu cuerpo y a tu corazón. Vamos a empezar ahora mismo con el primero, porque no necesitas calentamientos complicados ni equipo costosos. Solo necesitas tu cuerpo y tu respiración. Si estás sentado, cuídate ahí. Si estás de pie, asegúrate de estar estable. Vamos a apretar suavemente los músculos de las piernas, como si quisieras empujar el suelo sin moverte. Aprieta, mantén, siente como tus muslos se activan, como tus glúteos despiertan. Respira lento, profundo. Este simple acto ya está fortaleciendo tus piernas, protegiendo tus rodillas y ayudando a que tu corazón trabaje de manera segura y constante. Mientras mantienes esa tensión, quiero que recuerdes algo importante, el ejercicio no tiene que doler para ser efectivo. Lo que importa es la conexión con tu cuerpo. Cada segundo que mantienes esta fuerza tranquila, estás enviando un mensaje a tus músculos y a tu sistema cardiovascular de que todavía estás aquí, fuerte, presente y capaz. Ahora relaja lentamente. Nunca de golpe. La suavidad es clave. Vamos con el segundo ejercicio isométrico, y este es increíble para la postura, la espalda y la respiración. Lava los hombres ligeramente hacia atrás, como si quisieras juntar los omoplatos. No fuerzas. Mantén esa posición orgullosa, ese pecho abierto. Respira. Siente como tu espalda se fortalece sin moverse, como tu cuello se relaja, como tu corazón agrades esta postura que le permite trabajar con más eficiencia. Muchas personas mayores sienten que su cuerpo ya no responde, pero la verdad es que el cuerpo responde cuando lo tratamos con respeto. Los isométricos no golpean las articulaciones, no te dan exhausto, pero si construyen fuerza real, profunda y duradera. Vamos con el tercero. Aprieta el abdomen suavemente, como si te estuvieras preparando para toser, pero sin toser. Mantén esa activación. Aquí estás protegiendo tu columna, mejorando tu equilibrio y ayudando a prevenir caídas. Y algo que pocos dicen, cuando fortaleces el centro del cuerpo, el corazón trabaja con menos esfuerzo porque todo el sistema está más estable. Respira lento. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente el control. Este tipo de ejercicio también ayuda a reducir el estrés, a bajar la presión arterial y a mejorar la concentración. No es solo físico, es mental. Ahora vamos con las manos. Aprieta los puños como si estuvieras sosteniendo algo importante. Mantén. Los músculos de las manos, los brazos y los antebrazos son esenciales para la independencia diaria. Abrir frascos, cargar bolsas, apoyarte para levantarte. Cada segundo aquí es una inversión en tu autonomía. Relaja. Sacude suavemente si lo necesitas. Y vamos con el último isométrico de este bloque, empuja los pies contra el suelo, activa todo el cuerpo al mismo tiempo, como una cadena fuerte y unida. Este ejercicio conecta piernas, abdomen, espalda y hasta el pecho. Respira. Mantén. Siente tu cuerpo completo trabajando como un solo equipo. Y mientras haces esto, quiero que sepas algo muy importante, no importa la edad que tengas, tu cuerpo sigue adaptándose. Sigue aprendiendo. Sigue fortaleciéndose.
Lo único que necesita es constancia y respeto. Si continuas practicando estos ejercicios unos minutos al día, no solo ganarás fuerza, también mejorarás tu circulación, tu equilibrio, tu postura y la salud de tu corazón. Y lo mejor de todo es que lo haces sin riesgo, sin impacto y sin miedo. Y esto es solo el comienzo, muchas personas creen que al llegar a cierta edad lo mejor es moverse menos, descansar más y evitar el esfuerzo. Pero la verdad es que el cuerpo humano fue diseñado para moverse, para activarse, para mantenerse fuerte incluso con el paso del tiempo. Y hoy quiero hablar directamente a ti, que tal vez sientes rigidez al levantarte, cansancio al caminar o miedo a lesionarte si haces ejercicio. Quiero que sepas que hay una forma segura, efectiva y poderosa de fortalecer todo tu cuerpo y cuidar tu corazón al mismo tiempo. Los ejercicios isométricos no son una moda, son una herramienta increíblemente valiosa, especialmente para personas mayores. No requieren saltos, no requieren pesas, no requieren velocidad. Solo presencia, respiración y conexión con tu cuerpo. Cuando haces isométricos, tus músculos trabajan sin moverse. Eso significa menos desgaste en las articulaciones y más control. Para el corazón, esto es ideal porque se activa sin picos peligrosos. Es un trabajo constante, estable, que mejora la circulación y fortalece el sistema cardiovascular de manera progresiva. Además, este tipo de ejercicio mejora la confianza. Cuando te sientes más fuerte, te mueves mejor. Cuando te mueves mejor, tienes menos miedo. Y cuando el miedo desaparece, la calidad de vida aumenta. Muchas personas mayores me dicen que sienten que su cuerpo ya no les pertenece. Que cada movimiento es una negociación. Pero el cuerpo escucha. Cuando lo activas con respeto, responde. Y los isométricos son una conversación amable con tu cuerpo. Ahora quiero que terminemos este video haciendo juntos estos ejercicios, para que no solo escuches, sino que sientas. Colocate cómodo, sentado o de pie. Vamos a empezar activando las piernas. Aprieta suavemente los músculos de los muslos y los glúteos. Mantén. Respira. Siente estabilidad. Este ejercicio protege tus rodillas y mejora tu capacidad para caminar y levantarte. Sin solta la respiración, lava ahora los hombros hacia atrás, abra el pecho y mantén esa postura. Aquí estás fortaleciendo la espalda y ayudando a tus pulmones y a tu corazón a trabajar mejor. Respira profundo. Mantén la calma. Ahora activa el abdomen. Suavemente, sin tensión excesiva. Este es tu centro, tu base. Aquí se construye el equilibrio y la protección de la columna. Mantén unos segundos más. Respira. Aprieta ahora los puños, siente la fuerza en los brazos. Recuerda que cada pequeño esfuerzo aquí se traduce en más independencia en tu día a día. Mantén. Suelta lentamente. Y para finalizar, empuja los pies contra el suelo, activa todo el cuerpo, como si te estuvieras enraizando. Respira profundo. Siente como todo tu cuerpo trabaja en armonía. Este es el poder del ejercicio isométrico, simple, seguro y efectivo. Cuídate orgulloso de ti. Acaba de invertir en tu salud, en tu corazón y en tu bienestar. Y recuerda, no se trata de que tú haces, sino de hacerlo de forma constante y consciente.